It's 6:30 p.m. in Ginicom. It is exactly 6:30 p.m. in Bakosi. Ladies and gentlemen, good evening and thanks for joining. Un journal télévisé du 18h30 en ce samedi 1er avril 2023 sur ma Média Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. En tout cas, vous avez raison. On commence en anglais avec toi, Julienne Ndambe. President Paul Biya has respected the electoral law by appointing 30 senators to complete the upper house of assembly. A loyalist, presidential majority representatives, and a representative of the SDF party have been appointed. The 30 appointed will join the 70 elected to have a session expected by April 11. Bo Elvis reports from Yaoundé. The appointment of 30 senators by President Biya has been an opportunity to compensate loyalists and give a sense of balance to the upper house. The head of state renewed his confidence on Nsungkikang, who had been ruled out by many who thought his age and recent outings gave the impression that he needed a well-deserved retirement. Fon Ekoko Mukete and Sedumbo Mbonjoya, both sons of late loyalists to President Biya, have been appointed to replace their fathers. The head of state has equally renewed his confidence for his former ministers, Rene Zengele, Robin Kili, and Siegfried David Tame Masoma. Fon Chafa Isaac, a magistrate and loyalist to President Biya, was the first name from the Northwest, while Regina Mundi, who went through tough times in the hands of separatist fighters, has been compensated. President Biya has honored his engagement to parties of the presidential majority by appointing Malisa Bui of the ANDP, Pauline Joe of the NDR, Pierre Flambeau Ngayap of the NUDP, Yves Tizintumba from the FSNC, and Philip Leke Akemfo from the UPC. The Social Democratic Front has benefited from President Biya's political charity with the appointment of Vanigase Mochigel. Unless a political miracle occurs, the reappointment of Nsungkikang is indicative of President Biya's possible intention to maintain him as his constitutional successor. In the same light, Fon Ekoko Mukete IV is amongst the 30 newly appointed senators appointed by the head of state, Paul Biya. Lasha Kingsley caught up with a new senator and got his first reaction after this appointment. Like his late father, Fon V.E. Mukete, the paramount ruler of the Bafo people, Fon Ekoko Mukete IV, has been appointed senator this Friday, March 31st, 2023 by the President of the Republic, Paul Biya. In his first reaction to the media, the newly appointed senator has thanked President Paul Biya for appointing him to the upper house of parliament and at the same time has said his appointment is a show of gratitude for his father's legacy by President Paul Biya. Evidently, it's nice, it feels good to sit in this particular position that my father occupied, and he was quite present in the Senate, remembered very well in the Senate, kept the legacy, a fun one of the Senate. So me being called and given this opportunity, given this honor by the head of state, and to serve in this capacity, evidently has that link to my father's legacy. So I'm very honored that I can have the privilege to serve in this capacity. Asked on what he would do as a senator in the conflict-hit regions of Cameroon, the lawmaker underscores that the head of state has appointed him for a reason, and the reason is to serve. I believe the head of state appointing me to this position is to serve. It's to serve the Cameroonian people in the best of my ability. And I think really that is also my desire. And when the time comes, depending on how the debate is going, I believe that where we are today, the truth is clearly that we as Cameroonians, we belong together. And there's no there's nothing to be said that would kind of affect my conscience in a sense. I mean,
what is in my conscience is clearly what is policy today, and to ameliorate and speak the truth. Nobody wants Cameroonians to suffer. Still on the issue of the Anglophone crisis, Von Ekoko Mukete IV has insisted national interest should override all other interests. When people focus on their personal interests, then that's when you try to distort the truth so that you can just benefit. But if you are looking at the higher interest of the nation and of the people, you'll find out that the truth does align, and the truth would help the proper decisions to be taken in the interest of the nation. Recall Von Ekoko Mukete IV has been traditional ruler of the Bafous since 2020, when his father, Von V. Mukete, abdicated the throne. Assemblée nationale du Cameroun, l'ANC, a clôturé sa session ordinaire du mois de mars ce 1er avril 2023 à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé sous la houlette de son patron Kavaye Djibril en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté. Marie-Rosine pour le compte rendu. Vous souhaite un bon retour dans vos localités. Je déclare clos les travaux de la première session ordinaire de notre Chambre. Les rideaux de la session ordinaire de mars 2023 de l'Assemblée nationale sont tombés ce samedi 1er avril 2023. Le point culminant de la séance plénière de cette clôture a été le discours du président de l'Assemblée nationale qui, après avoir rendu un vibrant hommage à l'honorable Jean-Bernard Dogo Somba pour toutes ses prouesses dans cette auguste chambre parlementaire, le PAN a exprimé sa satisfaction des mesures prises par le gouvernement pour la sécurité des axes routiers ciblés. Pour achever son propos, Kavaye a porté la voix de l'Assemblée nationale auprès du gouvernement sur le renforcement de ces mesures de sécurité dans les régions du littoral en raison de son importance économique. Sur le terrain, sur le chef des forces de défense et de sécurité, ainsi que sur le concours des populations, afin de mettre hors d'état de nuire ces criminels d'un genre nouveau. Les activités ayant marqué cette session furent, entre autres, l'élection du bureau permanent, puis la mise en place des 9 commissions générales et leurs bureaux respectifs, l'audience du PAN accordée à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite et la deuxième réunion préparatoire de la prochaine conférence des présidents de l'Assemblée d'Afrique du Commonwealth. Pourtant, malgré ces activités, l'UDC trouve cette session oisive. Ça se ressent dans le discours de clôture du président de l'Assemblée, où il a eu du mal à dire un peu ce que nous avons fait au cours de cette session. Sinon, c'est un discours dominé uniquement par les hommages au président du groupe parlementaire qu'on a perdu. Et nous, à l'UDC, nous dénonçons cela. Parce que lorsqu'on nous mobilise pour 30 jours, pour nous, on vient pour travailler et non pour cirer les airs. Et ça aura été une session qui aura été tout, sauf ce qu'une session parlementaire doit être. C'est vraiment regrettable qu'on arrive à cela. L'ensemble des parlementaires de l'Assemblée nationale au sorti de cette session ordinaire de mars 2023 se disent très satisfaits. Elekam Abraham Egno Ebe a présidé les travaux consacrés à la première session de l'année 2023 hier à Yaoundé. Le président d'Élection Cameroun place cette séance sous le signe d'adoption des comptes de gestion. Marie-Rosine, une fois de plus, pour le compte rendu. C'était la première réunion du genre au titre de l'année 2023, tenue 3 semaines après les élections sénatoriales du 12 mars 2023. Ces travaux viennent tracer les grandes lignes administratives et financières de l'institution en vue d'un fonctionnement optimal afin de mieux préparer les échéances électorales à venir. La révision annuelle des listes électorales pour le compte de l'exercice 2023
conformément à l'esprit de la loi, n'a pas connu d'interruption du fait de l'élection sénatoriale du 12 mars dernier. En effet, entamée depuis le 2 janvier 2023, en vertu des dispositions de l'article 74 du Code électoral, cette mission régalienne est inscrite au chapitre de notre unité opérationnelle de cette année. De manière explicite, il était question de présenter le rapport trimestriel des activités de l'institution, de l'examen et de l'adoption du compte de gestion, ainsi que le compte d'emploi de la dotation spéciale 2022 du Conseil électoral. Il est dès lors crucial, honorables membres, d'accorder une prépondérance à la mise en application de ces outils, matériels et équipements pour l'atteinte des résultats escomptés. Par ailleurs, nous devons également jeter un regard neuf sur le domaine de la coopération multilatérale. La mise en place d'un cadre stratégique de partenariat et de consultation permanente nous offre l'occasion. Il est impératif de clarifier et de préciser la nature, la portée et l'objectif de nos interactions avec les différents partenaires en vue de construire l'environnement politico-électoral que nous souhaitons avoir. Par ailleurs, ce fut également l'occasion pour Élections Cameroun et la Direction générale des élections d'examiner et d'adopter les termes de référence de la descente sur le terrain du Conseil électoral du 3 au 18 avril prochain. À ce jour, le fichier électoral camerounais depuis le début de sa révision présente au total 103 220 électeurs nouvellement inscrits, dont 37 856 femmes, 75 782 jeunes et 124 personnes vivant avec un handicap. La page des sénatoriales bouclée place au cycle électoral 2023-2025. Personnel and councillors of the Douala 5 municipality have evaluated the budget of the 2022 financial year. This was during a session that held recently. This reporter tells us more. After the adoption of its budget for the 2023 financial year, councillors of the Douala 5 municipality came together for an ordinary session to examine and adopt accounts of the 2022 financial year of the municipality. Vous avez suivi pendant toute la session ce matin. Concerning the vote and the adoption of the administrative account, it is as a result of all the efforts of the personnel of Douala 5 Council and also the executive members and councillors. Here at the Douala 5 Council, councillors are linked directly to the running of the affairs of the council. Their involvement is at all levels. They also give us strategic ideas or advice that we apply on the field. Reasons why we have the results we have today. Une collaboration entre les conseillers, les agents communaux et l'exécutif. The council session, which held on the 30th and 31st of March, saw presentations of the execution of the 2022 budget, which stood at 5,028,435,515 francs. The mayor and his councillors have been applauded for the work done. When the councillors adopt and vote this documents, regarde ici. Also certify the mayor for Douala 5 at press time also indicated the council has put in place measures to ensure the situation of floods in the municipality as the peak of the rainy season draws near is handled. Vous remarquez que depuis deux ans de cela, you will notice that 2 years ago, there has been no problems of flood in Douala 5 municipality because we work in synergy with quarter heads and we have a standby team observing all the areas where flooding can take place. After observing, they bring feedback to the council and we take measures. Reasons why I will implore all the inhabitants of Douala 5 municipality to continue working in synergy with us so we do not have a repeat of what happened in 2020.
pour que nous n'atteignions plus la situation qu'on a vécue en 2020. Let's take you over to the northwest region where foundation stone has been laid in the Bamenda 2 Council area to construct 13 low-cost houses. The project is financed by the Ministry of Economy. It's expected to last for 18 months. The execution is aimed at creating jobs for young people in Bamenda as well as provide housing for displaced persons. Charles Kebwa reports from Bamenda. The low-cost houses by the Bamenda 2 Council to be constructed at the Ndambe neighborhood, Bamenda 2 in Mezam division of the Northwest, whose foundation stone has been laid to construct 13 low-cost houses to the tune of 307 million FCFA. The project, financed by the Ministry of the Economy under the High-Intensity Labor Approach (HIMO), aimed at creating jobs for young people in the Bamenda 2 municipality and provide shelter to displaced persons. Bamenda 2 Council Mayor Chenry Peter, happy his council is a beneficiary, said the project will impact social benefit and economic growth to the people of his municipality. To construct is going to change the life of the youth in the municipality, you know, following the crisis in the region. Most of the youth have been displaced, most of our students have been displaced, and with thanks to the Minister of Economy, Arami Usmane, that we are so grateful. Special thanks to him for this assistance that we are having the low-cost housing. We are so fortunate in Bamenda that Bamenda 2 Council was especially selected to be part of this project. Presenting the project, HIMO Director at the Ministry of the Economy indicate 120 million has been disbursed for the commencement of the first phase using labor-based approach. Labor-based approach and to arrange the road in labor-based approach. When we say in labor-based approach, it means that we use stones, we use block, S-block, we use soil, and to build our houses, and we use our local people who can work in here. We use local know-how, technical know-how to build our houses and to build the road. As at now, part of the road leading to the 300-meter square construction site has been graded. The Bamenda 2 Council, it should be noted, is amongst the 7 councils nationwide benefiting from HIMO, whose project is expected to last 18 months execution. Conseil municipal de Bertois, les élus locaux ont examiné le budget de la communauté urbaine à mi-parcours d'exécution pour le compte du premier semestre 2023. C'était en présence du préfet du Lom Ndirem, Joseph Oumdeu. Les délibérations qui ont été adoptées à l'issue de cette séance des travaux sont à découvrir dans ce compte rendu signé Jean Didier. Le budget de la communauté urbaine de Bertois pour l'exercice de cette année en cours s'élève à un peu plus de 7 532 millions de francs CFA. Examiné ce jour au 31 mars 2023 en présence du préfet du département du Lom Ndirem, Joseph Oumdeu, avec un taux d'exécution de 63,42%, il a connu un taux d'augmentation de 65,05%, dû notamment aux recettes du marché d'un colbicole, qui génère environ 10 millions de francs CFA par mois. Aux redevances forestières, centimes additionnels communaux. Avec cette nouvelle manne financière, la communauté urbaine de Bertois a pu épurer sa dette fiscale et le paiement des cotisations CNPS des agents. La baisse des salaires des agents, point saillant de cette réforme. Un sentiment de joie, nos comptes ont été adoptés par les grands conseils de la communauté urbaine de Bertois. Ça va nous permettre de poursuivre, n'est-ce pas, la mise en œuvre dans les pôles dans la ville pour le bien des populations. Les grands conseils ont eu l'occasion d'auditer sur les différents comptes et ont constaté qu'il y a eu un excédent sur les dépenses et que c'est pas bien dans la communauté urbaine de Bertois. Comme travaux à réaliser, la construction de 10 arrêts bus pour plus de mobilité dans la ville de Bertois, la pose de plus de 3500 dallettes dans les artères de la ville,
la construction de 2 km de routes sous fonds propres. D'autres projets majeurs sont en cours de réalisation, avec l'appui de l'Agence française de développement AFD, et la prochaine gratification de 18 km de routes à bitumer dans la ville, dont du chef de l'État camerounais. L'autorité de tutelle, en l'occurrence le préfet du département du Nord Ewane, appelle les agents véreux, percepteurs d'impôts, à bien se tenir au risque de poursuites judiciaires. Au niveau du marché, surtout au niveau de la commune urbaine d'arrondissement. Je dois ici féliciter le super-maire. Il nous a donné des informations concernant les recettes. Il n'a jamais caché. Et nous l'avons vérifié sur le terrain. Il disait qu'au niveau de ce marché, il réussissait à recouvrer 10 millions par mois. Avec 22 conseillers présents et 3 procurations, le quorum a été atteint et les différentes délibérations sont adoptées séance tenante et validées par la tutelle administrative. Parlons à présent éducation, résultat du deuxième trimestre. La plupart des élèves de l'enseignement secondaire justifient leur échec scolaire par les coupures intempestives d'énergie électrique dans la ville de Bafoussam. Flore Quentin est allé à leur rencontre hier vendredi, jour de remise des bulletins, pour recueillir leur réaction. Voici son reportage. C'était pas bon. C'est que je n'ai pas bien bûché. En tant qu'élève, je n'ai pratiquement pas bûché. Je n'ai pas bûché. Pendant ces coupures d'énergie là, je n'ai pas bûché. Puisque quand tu bûches avec la lampe, ça... Donc, ça a une influence sur tes yeux, non? Oui. Quand tu bûches avec la lampe, tout ça, la torche, mieux tu t'opposes, la lumière vient, tu bûches normalement. Parce que tu peux bûcher pendant que non, tu bûches pour ton bien, alors que tu es en train d'infecter plutôt, ça affecte plutôt tes yeux. Trop de coupures de lumière, en fait, ça donne la paresse d'apprendre, un peu de se distraire, un peu de se... Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'était quand même troublant, mais nous devons juste faire d'efforts pour y arriver. Les coupures de lumière, ces derniers temps, c'est trop. On n'arrive même pas à apprendre, ça nous fatigue. Au deuxième trimestre, il y a eu une charge de moyenne, mais ce n'est pas assez bien. Je voudrais qu'à la troisième séquence, j'accélère. Au troisième trimestre, j'accélère pour sortir premier de la classe. Au premier trimestre, tu avais 14. Étudier avec les coupures d'énergie n'était pas facile. Les résultats sont mal passés pour moi. Pourquoi? Il y a eu une mauvaise note. Il y a eu 9. Pourquoi tu as eu 9? Est-ce que tu n'as pas étudié? Donc, c'était un peu fort. La séquence, c'était un peu fort. C'était un peu difficile pour moi. On dit juste que le deuxième trimestre était compliqué, c'est ça? Non, madame, le deuxième trimestre était compliqué, puisque la troisième séquence, c'est d'abord une séquence dure à l'école. La troisième séquence est tellement dure, c'est pour ça que nous avons composé et ensuite, ça n'a pas franchement donné comme on voulait. Les moyens ont beaucoup baissé. Let's take you back to the incident that occurred in Moliwe, Limbe. At least 6 persons have now been confirmed dead and several others injured following an accident that occurred in the early hours of Friday, March 31st, 2023. According to sources, a heavy-duty truck collided with a transport bus carrying mostly students of GTHS Umbe. Catherine Ekongwe completes the story. It was a Black Friday for the inhabitants of Moliwe, a locality in Fako Division, southwest region of Cameroon in particular, and the country at large following the accidents that claimed the lives of at least 6 persons in the early hours of Friday, March 31, 2023. A bus carrying mostly students of Government Technical High School Ombe is crushed by a heavy-duty truck, killing 6 persons and wounding several others. Informed of the situation, local administrative authorities of Fako descended at the scene of the accident and would later move to the different medical facilities where the wounded were being attended to. We are here this afternoon accompanied
by the DO and the Mayor of Tico, as you have heard, to share with you people. Because what we got this morning was very embarrassing and disturbing to all of us and the nation as a whole. We have gone to the hospitals, we've seen your friends who are injured. They are in the hospital, doctors and nurses are taking care of them. It is our prayer that before people come back from holidays, they will be fine again and they will be with you here in school. Visiting Government Technical High School Ombe, the divisional officer for FACO assured the students that the survivors of the accidents are being taken care of. All of your classmates and friends were visited and seen. We saw them, those who are under reanimation and those that they are taking care of them. In the theaters, we entered. We visited them both in Bingo and down in Limbe at the regional hospital. Those that are under treatment are stable. Meantime, investigation has been opened to find out the exact cause of the accident. Yes, still on to the weekend edition of News on My Media Prime Television. And now the mayor of Benakuma Council, Ibrahim Solomon Kundi, has called on councillors and secondo in the Benakuma Council area to be crusaders for peace, improve on the economic climate of the municipality, and boost cultural production. This was during an ordinary administrative session of the council. Once again, Charles Kebwa with the details. To examine and adopt the 2022 Administrative and Management Account of the Benakuma Council in Menchum Valley Subdivision of the Northwest, which balances in revenue and expenditure to the tune of over 700 million FCFA for 2022. Benakuma Council area, known for its rich palm production, which is amongst the best in the country. Addressing councillors, the mayor Ihimbru Solomon Kudi disclosed council revenue collection has dropped due to the ongoing crisis. Despite the odds, farm equipments have been donated to some 170 farmers in the municipality to improve on agricultural production. Matters is common good first, before you think of individual benefits or personal benefits. And if there is a possibility of you laying emphasis on the common good, I think you will do it gladly because you know that many more people will be served than if you privatized your individual benefits. The mayor Ihimbru Solomon Kudi urged councillors of the Benakuma Council and Secondo to work together and improve on the revenue and be peace crusaders. The councillors as individuals and as a unit to work together at different levels, at different meeting points in the various communities within the municipality to ensure that they continually act as crusaders for peace. Because without peace, there's no meaningful result. Benakuma municipality, one of the hit crisis areas since the Anglophone crisis, the entire living force of the subdivision and beyond are urged not to relent total restoration of peace to this one-time vibrant local economy municipality. And that report by Charles Kebwa concludes this edition of the 6:30 Weekend Bilingual Newscast on My Media Prime Television. Thank you so much for staying with us to take a rendezvous for Sunday's edition of Weekend News right here on My Media Prime Television. And to remember, more programs come up right after this, so do not change that dial. Quentin, Etape, bonne soirée. Bonne soirée, Julienne, Ndambe, and happy weekend to you. Bonne soirée également à nos millions de téléspectateurs et passez une excellente ou bien un excellent moment sur Ma Media Prime Télévision. Eh bien, on se donne rendez-vous également demain à la même heure sur la même télévision.